Hello, everyone. Welcome back to I Love Math, the place where we make math fun, simple, and exciting. This is question number 4a. Prove that the quadrilateral having vertices at the points -2, 1, -3, 3, 1, 1 and 2, -1 is a parallelogram. यो क्वेसनमा क्वाड्रिलेटरलको चारवटा भर्टिसेजहरू दिएको छ र त्यो भर्टिसेजहरू एउटा प्यारालोग्रामको भर्टिसेज छ, त्यो प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि हामी फर्स्टमा लेट गर्छौँ। लेट A -2, 1, B -3, 3, C 1, 1 and D 2, -1 be the vertices of a quadrilateral. तो A, B, C र D र क्वाड्रिलेटरलको भर्टिसेजहरू छ, त्यो हामी लेट गर्यो। अब यसमा यो चारटै भर्टिसेजहरू एउटा प्यारालोग्रामको भर्टिसेज छ, त्यो प्रुभ गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? फर्स्टमा हामीले एउटा प्यारालोग्राम ड्र गरिहालौँ। मान यो A, B, C र यो D छ। अब A, B, C र D भनेको यो A, B, C र D र प्यारालोग्रामको भर्टिसेज छ, प्रुभ गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको लागि हामीले AC र BD दुवै डायगोनलको मिड पोइन्ट एउटै पोइन्ट हुन्छ, हामीले त्यो प्रुभ गर्नुपर्छ। डायगोनल मिड पोइन्ट अफ AC एन्ड मिड पोइन्ट अफ BD इज द सेम पोइन्ट प्रुभ गर्ने, या मिड पोइन्ट अफ AC इज इक्वल टु मिड पोइन्ट अफ BD। सो मिड पोइन्ट अफ diagonal AC is equal to formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. A is the first point and C is the other point. So A x1 y1 and C x2 y2. -2 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, -1 plus 1, sorry, -2 plus 1, -1 by 2, 1 plus 1, 2 by 2, that is -1 by 2, 1, and midpoint of diagonal BD equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. B first point and D is the second point. So B coordinate -3, 3 means x1 y1 and D x2 y2. -3 plus 2 by 2, 3 plus -1 by 2, -3 plus 2, -1 by 2, 3 plus -3 minus 1, 2 by 2, that is -1 by 2, 2 by 2, 1. Here we got midpoint of diagonal AC -1 by 2, 1 and midpoint of diagonal BD -1 by 2, 1. The midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. So
Therefore, the quadrilateral having vertices at the points -2, 1, -3, 3, 1, 1 and 2, -1 is a parallelogram. This is next question number 4b. If the three vertices if the 3 points -5, -2, -4, 1 and 1, 3 are the three vertices of a parallelogram, find the coordinate of the fourth vertex which is opposite to the vertex -4, 1. यसमा प्यारालोग्रामको तीनवटा भर्टिसेसहरू दिएको छ र -4, 1 को अपोजिटको भर्टेक्सको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्नु छ। फर्स्टमा प्यारालोग्राम ड्र गरिहाल्यो। मानौ यो छ -5, -2, यो छ -4, 1, यो छ 1, 3, फोर्थ भर्टेक्स दिएको छैन र भनिरहेछ फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द फोर्थ भर्टेक्स व्हिच इज अपोजिट टु द भर्टेक्स -4, 1। -4, 1 भर्टेक्सको अपोजिट भर्टेक्स फाइन्ड गर्नु छ। यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्नु छ। त फर्स्टमा लेट गरिहालौँ। लेट द फोर्थ भर्टेक्स बी x, y which is opposite to the vertex -4, 1. Midpoint of diagonal, यो डायगोनल फर्स्ट डायगोनल र यो सेकेन्ड डायगोनल, दुवै डायगोनलको मिड पोइन्ट एउटै पोइन्ट हुन्छ। त्यो हामी प्रुभ गर्छौँ। फर्स्टमा त्यो निकाल्छौँ। मिड पोइन्ट अफ डायगोनल जोइनिङ द पोइन्ट्स -5, -2 and 1, 3 equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, x1, y1, x2, y2, -5 plus 1 by 2, -2 plus 3 by 2, -5 plus 1 means -4 by 2, -2 plus 3, 1 by 2, डिभाइड गर्दाखेरि -2 by 1 by 2, -2, 1 by 2। फेरि मिड पोइन्ट अफ डायगोनल joining the points -4, 1 and x, y equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, x1, y1, x2, y2, -4 plus x by 2, 1 plus y by 2. Since midpoints of diagonal of a parallelogram are equal,
equal, so minus 2 comma 1 by 2 is equal to minus 4 plus x by 2 comma 1 plus y by 2, equating corresponding components. Minus 2 is equal to minus 4 plus x by 2, minus 2 sorry 2 लाई यो साइड ल्यायो भने minus 2 सँग मल्टिप्लाई equal to minus 4 plus x, मल्टिप्लाई गरेर minus 4 equal to minus 4 plus x, minus 4 plus 4 is equal to x, therefore x is equal to 0 and 1 by 2 is equal to 1 plus y by 2, 2 to 2 cancel, 1 equal to 1 plus y, so 1 minus 1 equal to y, therefore y equal to 0. Hence the coordinate of fourth vertex is 0 comma 0. This is next question, question number 4D. The point 2 comma 4 is the point of intersection of the diagonals of a parallelogram of which two corners are 8 comma 6 and 6 comma 0. Find the coordinate of the remaining vertices. एउटा प्यारालोग्राम को डायगोनल्सहरु को इंटरसेक्टिंग पोइंट छ 2 comma 4, यो इंटरसेक्टिंग पोइंट छ 2 comma 4, जसमा प्यारालोग्राम को दुईटा कर्नरहरु दिएको छ 8 comma 6 र 6 comma 0, बाँकीको दुईटा भर्टिसेजहरु निकाल्नु छ। त अब यसमा let coordinate of remaining two vertices are A comma B and P comma Q. एउटा भर्टेक्सलाई A comma B मानिहाल्छु र अर्को भर्टेक्सलाई P comma Q. अब डायगोनल को मिड पोइन्ट लिन्छौ। जब हामीलाई थाहा छ दुवै डायगोनल को मिड पोइन्ट एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ, त यो जुन मिड पोइन्ट छ त्यो दुवै डायगोनल को लागि मिड पोइन्ट भयो। यो डायगोनल को पनि मिड पोइन्ट यही हो र यो डायगोनल को पनि मिड पोइन्ट यही हो। Midpoint of diagonal joining 6 comma 0 and P comma Q equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2, x1 y1 x2 y2, 6 plus p by 2 comma 0 plus q by 2। र हामीलाई थाहा छ कि यो दुवैको मिड पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने डायगोनल को मिड पोइन्ट 2 comma 4 हो। त्यसको सट्टामा हामी लेख्न सक्छौं 2 comma 4, 2 comma 4 is equal to 6 plus p by 2 comma 0 plus q by 2, since components are equal, since
corresponding components are equal. Equal 2 is equal to 6 plus p by 2. 2 into 2 4 equal to 6 plus p. 4 minus 6 equal to p. Therefore p is equal to minus 2. And 4 is equal to q by 2. 4 to the 8 equal to q. Therefore q is equal to 8. P comma key q is equal to minus 2 comma 8. फिर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल joining 8, 6 and a, b. 8, 6 and a, b equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. फिर योर डायगोनल को ऊपर मिड पॉइंट 2, 4 हो इक्वल टू x1 that is 8 plus x2a by 2 comma y1 6 plus y2b by 2. Since corresponding components are equal, two is equal to 8 plus q by 2. 2 into 2 4 equal to 8 plus q. 4 minus 8 is equal to q. Therefore q is equal to minus 4. And 4 is equal to 6 plus b by 2. 4 to the 8 equal to 6 plus b. 8 minus 6 equal to b. Therefore b is equal to 2. Sorry, you a ho. A comma b is equal to minus 4 comma 2. Hence remaining 2 vertices are minus 4 comma 2 and minus 2 comma 8. Thanks for watching my video. If you found it helpful, don't forget to give it a like, subscribe to I Love Math, and hit the notification bell so you never miss an update. See you in the next one.